Number one facts is we are diabetic capital of the world. The good news Kadu, and if you are a Hyderabadi, then we have diabetic capital of India is Hyderabad. So these are the two facts. Next is every 6 seconds we lose one patient with diabetes. Ante enti 1 minute lo 10 patients die with diabetes all around the world. Diabetes మామూలుగా వ్యాధి కాదు, ఇప్పుడు బాగా పెద్ద జబ్బు. అందరికీ ఇట్స్ స్లోలీ టేకింగ్ ఓవర్, సునామీ లాగా. రికార్డ్స్ ప్రకారంగా వీ హ్యావ్ 65 million diabetic patients, బట్ యాక్చువల్గా మీరు ఇఫ్ యూ చెక్ ద ప్రీ డయాబెటిక్ అండ్ ఆల్, ఇంకోటి ప్రాబ్లీ జీరో యాడ్ చేయాల్సింది. సో వీ రిక్వెస్ట్ 650 million. ఏం అది కూడా ఇట్ డస్ నాట్ స్టాప్ దేర్. Number one cause of kidney failure, diabetes. Number one cause of blindness, diabetes. 85% కాల్ కట్ అవుతుంది కదా, amputations, non-traumatic amputation is diabetes. Biggest killer of the society right now is heart attack, paralysis, kidney failure. Okay, these three things are big killer. Number one is heart attack, number two is paralysis, number three is cancers. All three are caused by diabetes. Diabetes causes cancer, diabetes causes even paralysis also, diabetes causes cancer. Diabetes మామూలుగా జబ్బు లేదు, బట్ ఖచ్చితంగా యూ అండ్ మీ కెన్ డూ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఎట్లా వస్తుంది? వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సోమరితనం ఉంటే యూ విల్ గెట్ డయాబెటీస్. లేజినెస్ ఉండకూడదు. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్. ఎవ్రీబడి సేస్ సార్ ఇది ముందు 50 years బ్యాక్ మా సమాజ్లో వీ డి నాట్ హ్యావ్ డయాబెటీస్. ఆ టైంకి దెర్ వాజ్ నో జొమాటో, దెర్ వాజ్ నో స్విగ్గీ, దెర్ వాజ్ నో ఏసీ రిమోట్ లిఫ్ట్స్. ఆ టైంకి వీ యూస్ టు వాక్ అ లాట్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో తిరగడం తగ్గింది. వి ఆల్ లైక్ టు గో బై స్కూటీ అండ్ ఆల్. వి ఆల్ లైక్ టు యూజ్ లిఫ్ట్స్. అది పెద్ద ప్రాబ్లం. సో సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ బాగలేదు, స్ట్రెస్ బాగలేదు, స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఎక్కువ అది తాగుతూ కన్జంప్షన్తోనే వి విల్ బీ ఈటింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్నాక్స్ అలాంగ్ విత్ ఇట్. దట్ స్నాకింగ్ బాగలేదు. మీరు చూడండి, వీఆర్ ఈటింగ్ మోర్ అండ్ ఎక్సర్సైజింగ్ లెస్. సో ఎక్కువ తినడం వాళ్ళతోనే, సోమరితనంతోనే, ప్లస్ ఒత్తిడి. These are the most important things. So if we can control this, we can definitely control diabetes. And input mata chala important, because K10 is very well known for its right journalism. Majority of patients are dying and becoming sick because of wrong information. So ఇది చేస్తే మంచిది, ఇది మధునాశిని వాడితే మంచిది. ఈ Google science technology and money are good servant, bad masters. Lot of people are going to trial mode. WhatsApp university, so people are stopping medicines and directly landing up with heart attack, paralysis, kidney failure. Adi undakodu. Correct information is chala important, and I sincerely believe K10 News is doing that job very well. If you have to prevent diabetes, that is the best answer. It should be prevention diabetes. It should not be treating diabetes. So how do you prevent diabetes? Number one is you want to live for 100 years, then 100 minutes of exercises per day. 100 minutes ఎక్కువ కాదు. 20 minutes morning walking, 20 minutes afternoon, 20 minutes evening, 40 minutes post dinner walk చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది లేట్ డిన్నర్ చేసిన తర్వాత వి వాచ్ ది మోగలి రేకులు ఏదైనా ఉంది కదా, సో అది చూస్తేనే వి స్లీప్ ఆఫ్. వి ఈట్ వైల్ వాచింగ్ టీవీ అండ్ వి స్లీప్ వైల్ వాచింగ్ టీవీ. అది తప్ప. ఎర్లీ డిన్నర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ డిన్నర్ వాకింగ్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్సర్సైజ్. డయాబెటీస్ కంట్రోల్ చేయాలి, డయాబెటీస్ ప్రివెంట్ చేయాలి. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ DIET అంటే డయాబెటీస్ డయట్. DIET డయట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ద చికెన్, మటన్, ఇది అన్నం అలవాటు మా ప్రదేశాల్లో వి ఈట్ లాట్ ఆఫ్ రైస్. ఎక్కువ తింటేనే కష్టం. 1 serving ఎక్సలెంట్, 2nd serving కష్టం. సో డయట్ మంచిగా డయట్ తీసుకోండి. I is ఇన్సులిన్. ఎప్పుడన్నా డాక్టర్ ఈస్ టెలింగ్ యూ ఇన్సులిన్ తీసుకోండి, డయట్ చేసి తీసుకోండి. డూ నాట్ యూజ్ యువర్ ఓన్ బ్రెయిన్. E is ఎక్సర్సైజ్. T is టాబ్లెట్స్. డయాబెటీస్తో ఫైట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ DIET. డయాబెటీస్తో హార్ట్ అటాక్, పారాలిసిస్, కిడ్నీ ఫెయిలియర్ ప్రివెంట్ చేయాలి, అది కూడా DIET. డయట్, ఇన్సులిన్, ఎక్సర్సైజ్ అండ్ టాబ్లెట్స్. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ద బాడీ, డిపెండ్స్ వాట్ యూ ఈట్. And food is good even if you know what not to eat. See, the excessive eating, if you're taking 1 cup of rice, it's good for the body.
The time that 1 cup becomes 4 or 5 cups, adi talnoppi. Same thing with millets also. Adi diet ki change chesi, you can change your genetics, adi undadu. But you can definitely prevent. If you want to have millets, good. Flax, good. The lemon tea, excellent. Green tea, excellent. The ginger garlic tea, these all things are very, very good. Okay, there is one old statement as per what you call old sages have said, ati ka bhala na barsna, ati ki bali na dhoop, ati ka bhala na bolna, ati ki bali na chup. Anything in excess is a poison. Ati sarvatra vachesi. Yes. So if you are taking this small amount of rice, that is good. The time that becomes more. Ippudu we are eating correct, but we are not consuming correctly. Adi okati. So when your consumption takwa ayindi, then your eating also should decrease. After 20 years of age, ideally you should be eating less. Yes, and the lesser you will eat, the longer you will live. The lesser you will eat, the lesser diseases you will have. Diabetic damage happens before it gets detected. Before. Sir, ippudu meeku are you a diabetic? No. Okay, if you are supposed to get diabetes after 1 year, lopaliki damage already ga start ayindi meeku telidu. Okay. This is the biggest question anybody has ever asked me. The microvascular damage, the macrovascular damage happens before the day of detection. How you will identify that? That's a very, very good thing is going to doctor earlier, not missing out any health checkup, listening to the warning signs. Me channel dwara I would want to give my Shraddhanjali to big names, and I would want all of us to learn lessons from those names. Puneet Rajkumar garu, Mekapati Gautam Reddy garu, Saurabh Shukla garu, idi K Singer. Heart attack kills suddenly, but comes very slowly over 10 to 20 years. These all are lifestyle diseases. What happens is we don't listen to our body. We do not take the doctor's advice seriously. You know what are 2 words which kill Telugu people? Number 1 word is avasarama. Anytime you say, sir, ECG cheyandi, sir, avasarama. Sugar test cheyandi, avasarama. And immediately they use the word, sir, chala commercial doctor, ekko investigations rastaru. Avasaram ledu kada. That same avasaram ledu kada at this age of 35-40 will give you heart attack at 45-50. Get this point very clear. The most important thing in this epidemic or endemic time or pandemic time we need to learn is 4 I's. Number 1 is information will save you. Correct information. That's why I'm very happy with the news channel like that of K10 and others. Information is very important. Correct information is one. Number 2 is insurance is important. Insurance ledu, we always start doubting the doctors. Insurance unte, we do all the investigations. So first is information, second thing is insurance, third thing is immunization. Konni vaccine, swine flu vaccination, pneumococcal vaccination, chala important. And final thing is investigations. Anytime doctor tells you any investigation, immediately cheyandi. Don't question your doctor. If by any chance, say, I will give you an English statement, I hope people understand this very well. It's a very meaningful statement. Smartness of the smart patient. Manchiga vinandi. Smartness of the smart patients to fool a smart doctor gives fatal results. Patients wants to fool the doctors. Let me agree to this. Doctors are bad communicators. Etla maatladali valke raadu. They will speak whatever you want to hear. Sir, ఇది ఇక్కడ మంట ఇది heart attack లేదు కదా. He will say లేదు. Say first only you put words into his mouth kada. So no, don't do that. Whatever doctor is writing it, do it off. You have an issue, go to another doctor. But when you go to second doctor, again don't do the mistake of putting your words into his mouth. Number 7 kaadu 9S. 9. Number 1 is stay away from smoking. Every cigarette decreases life by 11 minutes. Stay away from spirits. Alcohol causes a lot of damage. Andariki telusu. Stay away from sugar. Anta మీరు టీ కాఫీలో if you can avoid sugar, that's best. Stay away from salt. Whatever the whole day you are supposed to eat, full day lo uppu, we South Indians we finish in morning diet only. So salt takva tinandi తినకూడదు after 20 years of age. Stay away from spices. బాగా రాయలసీమ మసాలాలు ఉండకూడదు.
So in the words of the leading cardiologist Dr. Badri Narayan Garu, Apollo Jubilee Hills, వాళ్ళు చెప్తారు, ఆశీష్ లంబా జీనా తో రూఖా సూఖా పీకా ఖానా, మీ ఫుడ్ షుడ్ బి టేస్ట్లెస్. సో స్మోకింగ్, స్పిరిట్స్, షుగర్, సాల్ట్ అండ్ స్పైసెస్తో దూరం ఉండాలి. సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్తో దూరం ఉండాలి. What exactly is sedentary life? 75 అంటే 100 minutes of exercise per day ఖచ్చితంగా. సో నాకు ఇదే ఉంది అదే ఉంది, నో నో నో, యూ వాంట్ లివ్ లాంగర్, నో పెయిన్ నో గెయిన్. సో ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ యూ హ్యావ్ టు గో అవుట్ ఫర్ వాకింగ్. Mandate. That's ఎస్ ఎస్. ద సెవెంత్ ఎస్ ఇస్ స్ట్రెస్. ఒత్తిడి ఉండకూడదు. చింత చితాకి సమానం అవుతుంది సార్. సో చింత, ఒత్తిడి ఉండకూడదు. ఒత్తిడి యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ అండ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ స్ట్రెస్డ్. కీప్ 3 people happy in life, you will be stress free. How? And those 3 people will always talk rough. They will talk, they will గట్టిగా మాట్లాడతారు. They will talk rough, they will talk tough, but they will talk best for you. Number 1 is boss, BV and Vaidya. Your boss will always talk harsh on you, Yes. but the time he sees your work, he will make sure that you keep getting promotions. Mata vinali. You should not have a, arguments ఉండకూడదు. BVతో కూడా arguments ఉండకూడదు. She will take care of your emotional support, physical support. And finally, Vaidya, whatever doctor is saying, he's talking for your benefit only. Yes. So BV, boss and Vaidya. For the ladies who are listening to this, they should not shout or talk too much with their spouses. So this After is stress, what next is? next is a sleeplessness. Okay, your sleep should be 6 to 8 hours. కొంతమంది మా లీడర్ హీ స్లీప్స్ ఓన్లీ ఫర్ 3.5 hours. 8 hours of work, 8 hours of family and friends life, 8 hours of sleeping. Yes. Less than 6 hours is damaging, more than 8 hours is damaging. Sleeplessness బాగలేదు. And the biggest killer, self medication. See, వాళ్ళు ఇది సిమ్టమ్స్ కొట్టి గూగుల్తోనే they make their own diagnosis. Damaging. ఇప్పుడు కొత్త స్టైల్ స్టార్ట్ అయింది. సార్ ఐ హ్యావ్ డన్ దీస్ టెస్ట్, నాకు చెప్తారా ఇదిలో ఏం చేయాలి? హౌ కెన్ యూ డూ యువర్ ఓన్ టెస్ట్? బెటర్ దెన్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ టెస్ట్. బట్ లెట్ డాక్టర్ డిసైడ్ టెస్ట్స్ ఫర్ యూ. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ టెస్ట్, లెట్ డాక్టర్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్. పేషెంట్స్కి వెన్ దే ఇంటర్వ్యూన్ టూ మచ్ ఇన్ టు దేర్ ఓన్ మేనేజ్మెంట్, డాక్టర్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ ద లాంగ్వేజ్ విచ్ దే వాంట్ టు హియర్. ఓకే, యూ షుడ్ లెట్ సార్ ఇదే మా రిపోర్ట్స్ ఉన్నది, కొద్దిగా మీరు ఇంటర్ప్రెట్ చేసి చెప్పండి. దెన్ హీ విల్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్ బెస్ట్ ఫర్ యూ. సో ఇది ఇవన్నీ ఎస్ఎస్ఎస్. మీరు స్మోకింగ్, స్పిరిట్స్తో దూరం ఉండండి, షుగర్, సాల్ట్ అండ్ స్పైసెస్తో దూరం ఉండండి, స్లీప్లెస్నెస్తో దూరం ఉండండి, సెడెంటరీ లైఫ్ స్ట్రెస్తో దూరం ఉండండి, స్ట్రెస్తో దూరం ఉండండి, అండ్ ఫైనల్లీ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ సెల్ఫ్ మెడికేషన్. సో ఇఫ్ యూ స్టే అవే ఫ్రమ్ దీస్ 9S, you will live healthy and happy and smiling always. అవసరమా అది? నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ దిస్, అవసరమా? దే ఆర్ టెలింగ్ యూ గో ఫర్ డైలీ ఎక్సర్సైజ్, వీ డోంట్ వాంట్ టు గో, వీఆర్ బికమింగ్ కౌచ్ పొటాటో. అది బాగలేదు. సే యూ ఇప్పుడు ఆస్క్ నాట్ వాట్ కంట్రీ హెస్ డన్ ఫర్ యూ, ఆస్క్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు యోర్ హెల్త్ ఈజ్ యోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా. సో గవర్నమెంట్ డెఫినెట్లీ ఆర్ డూయింగ్ దేర్ ఓన్ వర్క్, బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. మా పిల్లలకి ఇప్పుడు వెన్ ఎవర్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఫుడ్, ఇమీడియట్గా ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, జొమాటో, స్విగ్గీ, వీఆర్ గివింగ్ దమ్ పాయిజన్. I don't have anything against Zomato and Swiggy. No, they are good. They are there to help you out. COVID time lo they have helped us a lot. But ati ka bhala na barsna, ati ki bhali na dhoop. ఇప్పుడు ఏమైంది, గంటలో వి కీప్ ఆర్డరింగ్ ద ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఎక్సర్సైజింగ్. మీకు 1 రసగుల్లా కావాలి, ఖచ్చితంగా తినండి. దాని తర్వాత 5 kilometers వాకింగ్ చేయాలి. high calories kada. Yes. So if you cannot do High that, calories. then better avoid it. John Abraham, because everybody is watching this channel, one of the very fit gentleman kada, Bollywood personality. He says, I like Kaju Katli a lot. When did you eat it? He says, sir, 25 years ago. Touch kuda cheyala. Sahab, no pain, no gain. That all the audience and all the countrymen of India have to understand that. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. సో ఇప్పుడు మీ ఛానల్ మాధ్యమంతో ఐ విల్ ఇన్వైట్ ఎవ్రీబడి టు మరి చట్టు మా క్లినిక్కి రండి. వీ వుడ్ వాంట్ టు గివ్ యూ, ఇది ఎక్కడైనా క్యాంప్స్ ఉన్నాయి, యూ మస్ట్ గో అండ్ చెక్ షుగర్స్ అండ్ బీపీ. బట్ గో టు డాక్టర్ వెన్ యూ డూ నాట్ నీడ్ హిమ్. Go to doctor when you do not need him, you will never need him. We avoid doctors, we avoid clinics, we avoid camps. That's why we directly reach ICU or emergency. It's chala important.